patent agent for the past 8 years. So I am helping academicians, startup companies, industrialists to get their IP registered and to be enforced. So I am helping them to get their intellectual property registered and enforced. So today we are going to discuss about the industrial design registration. So Jairaj sir almost explained each and every types of the intellectual property rights and the nature, the definitions, the way we will get the rights for the intellectual property. So I trust people you have some basic idea about it. Industrial designs, patents, trademarks, copyrights, almost they are similar. There is a minor conceptual understanding or there which differentiates the types. Patents. As we discussed, patents are only limited with how the product is working, how it helps us to solve the technical problem, how it is technically working. That points are covering under the patents. That functionality, that guidance are protected under patents. Okay, I got the patent. I get the rights for my functioning for the technical solution I have provided. So later, I have to commercialize it. I have to produce, correct? I have to manufacture them. I have to sell it to the customer who are in need. So that manufacturing process needs some basic requirements. It needs some physical design, physical appearance, coloring, approaching, feel, eye contact kind of thing. So look, let's say, look. So some basic appearances are required, aesthetics are required to manufacture such product, correct? So that part can be protected under design registration. So later, okay, I have designed it. It has the quality of manufacturing thing done. I have some artistic work. I have some designs which help us to get more attractive to the people, user, when they want to use it, right? So such designs are categorized under copyright. So copyright is not only limited with the mathematical thing, artistical work and all. Design itself, we can segregate. There is a copyright is there. So later, over the time, the people will registered with your design and product. You will have that branding. Good example is Coca-Cola. Sir have discussed, right? We know the bottle shape. Even in dark, kanna moodi kaila pudicha kuda, we know it is a Coca-Cola bottle. So that kind of branding they have already implemented. That impact has been there. So that can be protected under trademark. So this is the overview. This is the key point we are going to discuss today. So let's discuss, okay? Okay, why design is very important today? Because a number of solutions are available for the problem we are facing today. I want to transport from one place to another place. There are a lot of transportation available. Two-wheelers are available, four-wheelers available. I have the air travel. I can go with the train. Whatever mobility available, I have too many options. How would I choose which mobility I need to transport from here to there? If I selected as two-wheeler, in two-wheeler I have many options available. Engine-wise, design-wise, right? Comfort-wise, my riding style-wise, correct? So every user has that unique requirement, unique comfort, unique requirement for their purpose. So it is not about only the solution we have to provide. It is also about the design, the comfort, that also matters, right? So that's why the design is important. Yeah, the design is important, that's right. So the production also important. So over the time, there is a chance of replication. So that's why industrial design registration has been introduced in the 1800s, okay?
Yes, of course. I told you, right? It is the aesthetic value. It should have the aesthetic value. So every property we are touching, we are looking, we are using have such unique design, unique comfort, right? That they have designed for that. They have meant for that. So that aesthetic value is required in order to get the industrial design registration. So we can categorize the industrial designs into two categories. One is a 2-dimension and another one is 3-dimension. So most of the items we are looking is a 3-dimensional one. 2-dimensional one, we can go with the textile industry, the pattern, the printable things, right? So I said printable things. Printable means we also categorize such printables under copyright also. I'll tell you. I have okay, let's say the Mona Lisa art. That's a good example, okay? Mona Lisa art is everyone known. It has that aesthetic value, right? But we can't register for an industrial design because we can't produce, we can't use, we can't get such comfort from such art, right? We can see and we can enjoy the pleasure in it, that's it. So that kind of not artistic law, that kind of design can be protected under copyright, but not in design. But the textile printables, right? Let's say we are printing our logos in shirt and things, right? So that designs can be protected under industrial design registration. To be manufactured, the manufacturing article can be protected under industrial registration. So 3D, we all know every property we are seeing, we are having in our hand is a 3D thing. It has a 3-dimensional aesthetic, so which easily can be registered, categorized for industrial design registration. Okay, so as I said, copyright is meant for artistical work. That artistical work can be manufactured means it is categorized for industrial design registration. It's not meant for, it is only limited with copyright, only limited with industrial design registration. It can be done for both. Patent, as already we discussed, it is only limited with how it is functioning, how it is working, how it is technically performing. That part can be covered under patent. So later trademark. So over the time, also again I am coming with the Coca-Cola branding itself. I believe in 1970s they have filed the Coca-Cola bottle design as a trademark because people know that design has such brand. People will identify by holding the bottle in the hand itself, it is a Coca-Cola. So that brand the company has created, so they filed that design as a trademark. So branding value, as you all know, that's a difference. Okay, after industrialization only, this industrial design registration has been introduced in early 90s, 1900s. So a good example is the pioneer Mr. Peter Behrens. He introduced the kettles. Most of the basic architecture we are utilizing nowadays, he's the ideologist. So yeah, in the early stages, we are all used paper and pen to draft and design the things, right? So nowadays we are using the tools, artificial intelligence kind of thing. Every digitalization, the technology has been evolved. So nowadays we are using the technology to understand the requirement and design the things. Okay, let's dive into the Design Act. So Design Act has been introduced in 2000 in India. So we are adopting the Locarno classification. Locarno classification is nothing but the international classification which categorizes the designs under the subject matter. Okay, let's example, if the electronic items, the mics and all can be categorized under some class, and seats are categorized under some classes, lights. So with respect to the subject matter, we have classified the subject articles, and under the classes only we are going to file the design to get registered. So that particular class only you are getting the rights, not with the other classes. Let's say
I have utilizing the same product for multiple purposes. I can't get design registration in multiple classes. Okay, we have to provide the definition why such design, such article can be utilized for the purpose A and purpose B and purpose C and N. Then only we will get the rights for each and every purposes we are designed such article. I hope you understand. Let's say ஒரே ஆர்டிக்கலில் நான் மல்டிபிள் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு கிளாஸ்லையும் ஐ ஹாவ் டு கேட்டகரைஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் த டெஃபினிஷன். தென் only I will get the rights. I have the writing instrument. I am getting the design registration under class 1. Class 2 also I can utilize. ஓகேங்களா? கிளாஸ் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரிஸ்ன்னு இருக்குது. கிளாஸ் 2 அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் அதர் பர்பஸஸ்க்கு இருக்குது. லெட்ஸ் சே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த பேனாவை நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாங்கும்போது ஹவு இட் கேன் பி யூஸ்டைஸ்டு ஃபார் த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ரைட்டிங், தட் டெஃபினிஷன் வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட். தென் ஒன்லி வி வில் கெட் ரைட்ஸ் அண்டர் த போத் கிளாஸஸ். நான் கிளாஸ் 1ல் ரைட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு சம்மொன் யூஸிங் த சேம் டிசைன் ஃபார் கிளாஸ் 2, லெட்ஸ் சே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஐ கான்ட் என்ஃபோர்ஸ். ஸோ சச் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you apply for design registration. India, we have 32 classes, 1 miscellaneous and 31 classes are there. So we have to categorize it. Okay, okay, India is following the absolute novelty. Novelty means we need the new and unique subject matter to get the design registered. எப்போ பார்த்தாலும் நாவல்ட்டின்னு சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற ஐடியா வேறு எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது, ஆன்லைன்லேயும் ஆஃப்லைன்லேயும் இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் இட். இஃப் ஐ எம் அ ஜென்ரல் பர்சன், I am searching your idea that is proposed for any IPR filing. நான் போய் சர்ச் பண்ணுறேன் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன். ஐ எம் கோயிங் டு செக் வித் த பீப்புள். அது எனக்கு எங்கேயுமே ஐடென்டிஃபை ஆகக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் த நாவல்ட்டி ஒர்க். ஸோ தட்ஸ் இட். இந்தியா இஸ் ஃபாலோயிங் த அப்சல்யூட் நாவல்ட்டி. சம்மொன் ஹேவ் ஆல்ரெடி இந்த ஐடியா இருக்குன்றது இருந்ததுன்னா the application will be rejected. Yes, of course, we have the High Court transfers, means we have the enforcement system under High Courts, not in patent offices. Patent office is a quasi-judiciary. Quasi-judiciary means இது ஒரு entire law commission கிடையாது. It is a semi thing. So controllers can enforce, they can grant your application, they can inquire or prosecute your application, your IPR. They can't prosecute for infringement and court proceedings. உங்களுக்கு ரைட்ஸை அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணுன்னா யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் ஹை கோர்ட்ஸ். லாஸ்ட் ஒன், ரீஸ்டோரேஷன் ப்ரொவிஷன். எஸ், வி ஹேவ் ஒன் ஃபேவர் கிரவுண்ட். உங்களுக்கு டிசைன் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு, பட் யூ ஹேவன்ட் பெய்ட் த ரெனிவல் ஃபீ, மீன்ஸ் வி ஹேவ் ஒன் கிரவுண்ட் டு கெட் யுவர் அப்ளிகேஷன் ரிஸ்டோர்ட். ஓகேங்களா? பட் ரொம்ப ஃபேவர் கிடையாது. எஸ், ஆஸ் ஐ சைட், இட் இஸ் அ குவாசி ஜுடிஷியரி அட்ஜுடிகேஷன் கைண்ட் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்றது. ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இருப்பாங்க, டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் எக்ஸாமின் யுவர் அப்ளிகேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ் அ டிசைன் ஆர் பேட்டன், வாட் எவர் தே வில் ஃபீல் இட் இஸ் அ குவாலிஃபை அண்ட் இட் மீட் த ஆக்ட் அண்ட் ரெக்யர்மெண்ட், ரைட்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் டு யூ. So design registration, the entire, maybe you will get discussed later. So I will give you the overall idea. We need to prepare forms. Representation sheet SAR has shown, right, Jairaj sir? So that is a representation sheet. We have to provide some different views, and in form 1 you have to reveal who is the applicant, under what classification you are going to apply for, and the corresponding details you have to provide. So later, if you are filing on your own, you can get the user ID in the patent office portal and you can get registered, you can get applied. So later it will be prosecuted and it will be approved for you. If you are approaching the patent agent or advocates, lawyers, means you have to provide power of attorney to them. So they will represent you to the patent office. Yes, examination and objection. As I told, we need to check novelty for industrial design registration. It is subjective. It should be novel. It is not available to the public prior your priority date. Priority date means the date which you are reveal the idea to the patent office, whatever the patent office, not with the Indian, not only limited with Indian patent office, whatever the patent office in the world, so that date is a priority date. After that, the examination is done. You will get the IP rights for your design. Then you have to pay the renewal fee
after completing the 10th year or 9th year. So it is valid for 10 years and you can extend it to 5 more years. So totally you will get 15 years of validation. Yes, where you will get application will be rejected means novelty, as I said, prior publication is strictly prohibited. So if you're publishing the same idea, same design, same concept in the public domain, if that is founded by the patent office, your application will be rejected. And it is not the aesthetic value, it does not has the aesthetic value, but it only defines the functionality means you will get rejected for design. You have to apply for patent for that, not design. So yes, it is a fraudulent material means your application will be rejected. Fraudulent means someone is already applied such design. You are changing the color, dimension and thing. You are applying for it means application will be rejected. Even though if you registered your design, so later the time it has been proved your design is a fraudulent, your rights will be revoked. Yes, term of the design we have discussed. Okay, what benefits I have? As we already discussed, a patent owner have the rights of exclusivity, enforcement, prohibition of copying. So all the rights provided to the patent owner will be awarded to the design owner also. So exclusive commercial right means I can only manufacture such article, I can sell it, I can make money from the design. License means you all know you can transfer the technology, the design to someone else, so they can manufacture such article and they can make money and they will provide the share to you. So that is monetization through licensing. Proactive enforcement means if you found someone has copied your design, they are getting monetary benefits, you have the rights to enforce it. If you are a licensee, if you are a owner, you can enforce your rights toward the copier. Okay, remedies nothing but you will get the damages they have made through that infringement. You will get some permanent injunction. Whatever the prayer you asked for it, you will award it if your claim is true, if your design is true. And based on the damages they have made, you will get the monetary benefits also. As usual, the court proceedings will take in and the awards will be provided. Yes, also the designs can be internationally registrable under some agreements through Hague Agreement. And Madrid Protocol, huge, and Patent Cooperation Treaty. Some of the treaty we have signed with the World Intellectual Property Organization. India has some roadmap to register the design, apply the patent, and apply the copyright, and also the trademark. You can apply the international application through this agreement and you can validate such design whichever country you wish to get the rights. Means, let's say your design is in a requirement in the territory of United States of America, okay? Let's say in German your design is needed. You have the market there, but you don't want to file it in India. You can go and apply with the international application. You will have some such timeline, let's say 15 months, 30 months. So within that period, you have to enter into the country you wish to and you can validate there, you can get rights enforced, okay? Or a centralized system means நம்ம counseling, engineering seat counseling மாதிரி. ஸோ நீங்கள் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுறீங்க, அங்கே போய்ட்டு விச் அவர் காலேஜ் யூ விஷ் டு, நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கும் போய்ட்டு நெகோஷியேட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் வி ஹேவ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைலிங்ஸ். ஸோ டிசைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டாலே வி ஆல் நோ ஆப்பிளும் சாம்சங்கும் சண்டை போட்டது இல்லைங்களா? ஸோ அதே சினாரியோ தான் டிசைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ. Automotive industry also, we have some examples. Earth movers, JCB and Bull, Coimbatore company has fighted for the design. Coimbatore company
own it. So designs வந்து ரொம்ப யூனிக்குங்க. In terms of automotive industry, people will know. Not only limited with the functionality and also the aesthetics. In mechanical and automotive field, designs are very crucial, I believe. After that, the PCB designs also some crucial in industry right now. Yes, the trends are happening, the digital transformation. Nowadays, we are not using paper and pen to design the items. We are using the tools available in the market writing la. And we need such designs. We are looking into designs which is helpful to the environment, which is user-friendly kind of thing. Illingla. So, idalam we have to keep it in mind when we design for something. AI tools are there. That comes under digital transformation itself. User focus, yes. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட சொல்யூஷன்ஸ் வந்து அவைலபிள் இன் மார்க்கெட் ஃபார் மை நீட். பட் த டிசைன் இஸ் த ஒன்லி திங் வேர் ஐ வில் கன்வின்ஸ்ட் திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் குட் ஃபார் மீ. ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூசர் டு யூசர். ஸோ யூசர் ஃபோக்கஸ்டு டிசைன்ஸ் ஆர் டுடேஸ் வெரி வெல்கம். எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ், எஸ், விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எல்லாம் வரும்போது வி ஹாவ் தட் 3D மாடலிங் என்றெல்லாம் வந்துடும். ஸோ டிசைன்ஸ் ஆர் க்ரூஷியல். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2-dimensional டிசைன்ஸ்னு இருக்குது, 3-dimensional டிசைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னதுமே எவ்ரி ஒன் கீப் இட் தட் இன் மைண்ட். 3D ஒன்லி. 2D நம்ம யாரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல. திங்க் அபவுட் இட் அண்ட் டிசைன் சச் திங்ஸ் அண்ட் கெட் ரெஜிஸ்டர்ட். டிசைன்ஸில் சேலஞ்சஸ் என்னென்ன? எஸ், ஈஸி காப்பி. லெட்ஸே இந்த மைக் நான் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் இருக்க கேப்பை வந்து ஓவலாக இல்லாமல் நான் ஸ்கொயராக மாற்றிட்டேன்னா ஐ ஹாவ் அவுட் ஆஃப் த இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி narrower scope வந்து டிசைன்ஸுக்கு இருக்குது. We have to accept it. So such way your design should be unique, like Coca-Cola bottle. It will take some time. So identify the customer, identify the requirement, then you design. Complex enforcement, yes, it is very complex to enforce your design rights towards the copier. Infringement cases எல்லாம் வரும்போது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறது very difficult. As I said, the minor change will overcome the infringement. Balancing the act, nothing but the requirement should be met. And enforcement on the country to country different. India la on the design act enforcement on the it's not very strong, but US it has. India la on the kedayadu. So அந்த மாதிரி territorial wise on the enforcement on the differences இருக்கு. And treaty is also different with the country to country. So the best practices அப்படின்னு சொல்லும்போது at the earliest you have to apply for it. At the earliest you have to get the priority date. ஓகேங்களா? So then only you will get the enforcement right at the very earliest. So later filing வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணுங்கள். எதுக்கு டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்கணுன்றத you have to discuss with the expertise. முன்னாடி ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறவங்க பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் இதுக்குன்னு ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் வந்து they have opened. You can enquire them. They will get assist you. ஸோ தென் எந்த மார்க்கெட்டில் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் அப்படின்றத யூ ஹேவ் டு டிசைட். ஓகேங்களா? யூஸரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள், மார்க்கெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள், தென் அப்ளை பண்ணுங்கள், லைசன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள், டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நாட் ஒன்லி ஃபோக்கஸ்டு வித் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்டிக்கல், திங்க் அபவுட் லைசன்சிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸ்ட்ராட்டஜிக் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னா நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனை எந்த டைமில் ஃபைல் பண்ணணும், எந்த டைமில் லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது. ஸோ பிஸ்னஸ் மாடல் ஒர்க்கிங். ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் தட் இன் மைண்ட். ஸோ ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் டிசைனோட வேல்யூ என்னன்றதை வி ஹேவ் லுக் இன் டு தட். லீகல் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வந்து நம்ம பேசிட்டோம். ஸோ தட்ஸ் இட். Yes, any queries?